Article 56, in my view, provides a window of opportunity and places a future obligation upon this court to address historical or traditional injustices that may have been encountered or visited upon a particular segment of the people of Kenya under the guise of judicial pronouncements. It's my considered view that the Bill of Rights is a never again chapter wherein the Kenyans wanted to bury the yesteryear's human rights violations and even immunize themselves from the possibility of such recurrences and provide opportunity for the victims to seek redress. The chapter of Utadu attitude must therefore be forever closed and the keys to its doors thrown into abyss. Those keys must never be retrieved with a view to reopening the torture chambers of the yesteryears and filling them up with those whose only crime is to say no to a ruthless regime. What then? Spouses and couples ought to remember that their children are not their properties. While they have legal parental obligations over them, and in African setup, the children have moral obligations to take care of their parents. Parents have no right to treat their children as scarred missiles or patriots against each other as means of domestic warfare. They should learn to fight their own wars and battles without involving or seeking the support of their children, particularly where the children are minors. To do so is not only unlawful, but is also immoral. Having considered, I hereby make the following orders. 1. The proceedings, conviction, and sentence in Kithimani Principal Magistrates Sexual Offences Act case number 17 of 2011, and the subsequent decisions upholding the same are hereby quashed and or set aside. Pursuant to the provisions of Article 50 of the Constitution, which only permit for an order of retrial as opposed to an acquittal, I hereby direct that a new trial be undertaken should the Director of Public Prosecution deem it viable in the circumstances of this case. Considering the public interest issues involved, there will be no orders to quash, and those shall be the orders of this court. Innocent person, unless the outcome of the trial proves otherwise. I do not see any compelling reasons to deny him his constitutional rights to bail based on the decision that the DPP may take. Since he was out on bail pending his trial, I hereby reinstate the same orders. He may be released pending trial. Accordingly, he is admitted to the similar bail on similar terms. He was released on, I think, 200,000, sure, with one surety of a similar amount, and he can still be released on the same conditions. Yes. Release on cash bail of 30,000. When do you want to appear before the court in Kithimani for further orders? Appear before that court on Monday the 21st. I have not made any order with respect to the magistrate because I think the magistrate is no longer there. This honorable court has made today to keep the third petition from a seemingly interminable decade of. Tumeshukuru leo kwamba hii kesi ambayo tumekuwa tukifuatilia imeamuliwa, na ni kesi ambapo nafikiri wananchi waliona sana kwamba Bwana Wambua ametumikia kifungo miaka 10 kwa sababu ya ushahidi wa watoto wake ambao walisema kwamba walishurutishwa
kutoa ushahidi kwamba alimnajisi mmoja wao, lakini walipokomaa na wakajua walivyofanya si haki, waliitisha mazungumzo na wanahabari na wakawaambia ukweli. Na kama tume ya kutetea haki za binadamu tuliweza kuichukua hii kesi, na leo Justice Odunga amesema kulingana na article 50 sub article 6 ya katiba ya Kenya, hii kesi inaweza kuanza upya. Kwa hivyo Bwana Wambua afunguliwe na kesi ianze upya kule Kithimani. Tumaini kwamba sasa familia itaweza kurejeana na kurudiana na kuelewana, na tunawatakia mema. Asante. Kwa siku ya leo namshukuru Mungu tu kwa yenye ametenda. Ni miaka mingi, miaka 10 bila wazazi, lakini siku ya leo ameona ni vyema nikuwe na mzazi wa baba ambaye alifungwa bure. So nashukuru sana, na naomba tu pia si eti kwa babangu tu, bali pia kwa wenye walifungwa hivyo hivyo tu babangu alifungwa. Pia Mungu tu atende jambo kwa ajili yao, wakaweze kufunguliwa mahali pale. Nikokuwa tunajua the truth will set us free. Katika kitabu cha Yohana mstari wa 8:32 inasema, tukisha ufahamu ukweli, ukweli utatuweka huru. So nashukuru sana na Mungu awabariki. Hiyo miaka 10 imekuwa mingumu sana. Nimekuwa tu na hukumu mob kwa roho yangu. Sijakuwa na amani hata kidogo. Lakini just for today, nashukuru amani yangu nimeipata. Yenye kilifanya ni useme huu kweli na nisimame, ni useme ni kuwa hakuna vile unaweza kaa na ukweli ndani yako na ukae na amani, mwingine anaumia. So I had to nitoe hiyo ukweli wangu. Sikutaka kujua watu wataichukulia aje, but nilitaka tu itoke kwa hati yangu, hiyo hukumu iniondokee. So I'm free now.